আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ইংলিশ গ্রামার ম্যানেজমেন্ট। গত দুটি ক্লাসে আমরা 41 BCS এক্সাম কোশ্চেন অ্যান্ড আনসার এক্সপ্লেনেশন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। সো দেরি না করে আমাদের আজকের আলোচনা বিষয়বস্তু জানিয়ে দিচ্ছি। আমাদের আজকের আলোচনা হতে যাচ্ছে অন দ্য টপিক অফ 45 BCS এক্সাম কোশ্চেন অ্যান্ড আনসার এক্সপ্লেনেশন। Yes, this is our topic today, 45 BCS exam question. টপিকটি শুরু করার আগে একটু বলে নিই, যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ, এবং যারা এই চ্যানেলে নতুন প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে রাখা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। Okay, let's start 45 BCS exam question. Question number 1. She insisted on dash leaving the house. Here are 4 options given: he, him, himself, his. Okay, answer his. I'm showing the answer directly. Here answer will be his. Let's see the explanation. She insisted on dash leaving the house. This is the question. Actually, insist on, this is prepositional verb or phrasal verb. Insist on বলতে আসলে বোঝায় prepositional verb or phrasal verb, and it means to pressurize. কাউকে প্রেসার দেওয়া বা পিড়াপিড়ি অর্থে আমরা insist on এই prepositional ভার্বটি ইউজ করে থাকি। For example, she insisted on his giving up smoking
She insisted on her sister taking her to the school. সে তার বোনকে তাকে স্কুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য পিড়াপিড়ি করলো. So insisted on or insist on, after this prepositional verb we usually use the object his, her, their, these are. So আমরা এরপরে এই অবজেক্ট গুলোই ইউজ করে থাকি. So we got our answer that insisted on his. Before going to the answer, in light of right form of verb, I want to discuss something more. Alternately, if we discuss, she insisted that he gave up smoking. যদি আমরা insisted that ইউজ করি সেক্ষেত্রে ভার্বের বেস ফর্ম বা প্রেজেন্ট ফর্মটা বসবে, like give. She insisted that her sister take her to the school, like take. Here take also the base form of the verb or present form. He proposed that we should take rest. এখানে proposed thatও কিন্তু on kind of prepositional verb or phrasal verb. So এই ধরনের prepositional বা phrasal verb এর পরে যখন that use করছি, after that we have to use the present form of the verb. So question, she insisted on his living in the house. His. This is the answer. Okay, question number 2. The phrase Achilles heel means 4 options given: a strong point, a strong solution, a weak point, a permanent solution. Yes, answer a weak point. Okay, let's see the explanation phrase. First of all, we have to know what is called phrase. Yes, a group of words without subject and finite verb is called phrase. একগুচ্ছ শব্দ যেটার কোনো সাবজেক্ট বা সমাপিকা ক্রিয়া থাকবে না, সেই শব্দগুচ্ছকে ফ্রেজ বলা হয়. When the phrases give a different meaning we call them idiomatic phrase. যখন ফ্রেজ একটা ডিফারেন্ট বা পিকুলিয়ার মিনিং প্রকাশ করে তখন সেটাকে আমরা ইডিওমেটিক ফ্রেজ বলে থাকি. ফর এক্সাম্পল, half cooked, ready incompletely, পুরোপুরিভাবে প্রস্তুত না. Achilles heel মানে দুর্বল জায়গা. Shoe in, certain triumph, নিশ্চিত বিজয়. So we got our answer Achilles heel, that means দুর্বল জায়গা. Yes, this is the answer. Now come to question number 3. He does not adhere dash any principle. Here 4 options given: by, in, at, to. Okay, adhere. After adhere, which preposition is appropriate? Answer to. Okay, let's see explanation. This is also appropriate preposition. Adhere to, stick to plan. That means অটল থাকা বা দৃঢ় থাকা, সিদ্ধান্তে অটল থাকা. I still adhere to my decision. আমি এখনো আমার সিদ্ধান্তে অটল. Then abide by, follow up, অনুসরণ করা. He abides by all the rules of this institution. Adjacent to, close, কাছাকাছি. My house is adjacent to his house. আমার বাসা তার বাসার কাছাকাছি. Afraid of, trembled, ভীত. I am never afraid of speaking the truth. আমি সত্য বলতে কখনোই ভয় পাই না. So all these, adhere to, abide by, adjacent to, afraid of, all these are similar words and these are called appropriate prepositions. So adhere, after this word, appropriate preposition is to. We got our answer. Okay, so answer will be to. Question number 4. Millennium is a period of 1000 year, 100 year, 1 million year, 1 billion year. Which will be the answer? 1000 year. Okay, let's see the explanation. Millennium, a period of 1000 years mainly counted from the as usual date of the birth of Christ. মিলেনিয়াম হচ্ছে আসলে সহস্র বছরের একটা সময়কাল, যেটা যীশু খ্রিস্টের জন্মের পর থেকে বা জন্ম থেকে এটার হিসাব করা হয়. মিলেনিয়ামস হচ্ছে জাস্ট দ্য প্লুরাল ফর্ম অফ মিলেনিয়াম. পিরিয়ডস অফ 1000 ইয়ার্স, হাজার হাজার বছর, এটা জাস্ট প্লুরাল ফর্ম, মিলেনিয়ামের প্লুরাল ফর্ম. 1000 অ্যানিভার্সারি অর সেলিব্রেশন অফ মিলেনিয়াম, মিলেনিয়ামের যে অ্যানিভার্সারি সেটাকে আমরা মিলেনিয়ামস বলছি, হাজার হাজার বছর এরকম অর্থে.
So we got our answer that millennium means 1000 year. Yes. Question number 5. Identify the passive form of the following sentence. Who has broken this jug? By whom has this jug been broken? By whom this jug broken? By whom this jug has been broken? Whom has this jug been broken? Yes, answer, by whom has this jug been broken? This will be the answer. But why? Let's see the explanation of voice change. Yes, we know that in voice there will be active and passive voice. So some sentences written in active and some sentences written in passive in English. Rule of passive. Passive rule হচ্ছে subject to object plus auxiliary verb plus past participle of main verb. Subject object হয়ে যাবে অথবা object subject হবে প্লাস একটা অক্সিলারি ভার্ব বসবে অ্যাকর্ডিং টু টেন্স, দেন পাস্ট পার্টিসিপল অফ মেন ভার্ব, ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটি বসবে. Okay, so our active sentence given in the question that who has broken this jug. This interrogative sentence given as an active sentence in the question. এই সেন্টেন্সটি কোশ্চেনে অ্যাক্টিভ ভয়েস হিসেবে লেখা আছে এবং এটা হচ্ছে একটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স. হু হ্যাজ ব্রকেন দিস জগ. এটার প্যাসিভ করতে গেলে হু হয়ে যাবে বাই হোম. যখন হুকে প্যাসিভ করা হয় তখন সেটা ডিরেক্টলি উইল বি বাই হোম. সো বাই হোম হ্যাজ. এটি যেহেতু ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, সো হ্যাজ এই অক্সিলারি ভার্বটি ফার্স্টে আই মিন আফটার WH ওয়ার্ডের পরেই এটি বসে যাবে. সো by whom has this jug been broken? Yes. Who has broken this jug? This is actually present perfect tense. As it is present perfect tense, so according to the rule of the passive of present perfect tense, this will be has been. Auxiliary verb will be has been. So our answer will be by whom has this jug been broken? So this is our answer. And most notably, I am again saying that as it is interrogative, has will be placed at the beginning just after WH word. WH word পরেই has টি বসে যাবে. And broken. Broken, this is the past participle of main verb. Main verb এর past participle broken হবে. According to the rules of auxiliary verb, will be been. So this is our answer. By whom has this jug been broken? Yes, this is our answer. Question number 6. Who is not a Victorian poet? Alfred Tennyson, Robert Browning, William Wordsworth, Matthew Arnold. Okay, let's see. Answer, William Wordsworth. Okay. Victorian poets. Victorian poets, Alfred Tennyson. He was a lyric as well as lyricist of 19th century. তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন গীতিকারক, সেই সাথে শোকগাথার একজন লেখক ছিলেন. Then Robert Browning, he was a philosopher and optimist of 19th century. তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন দার্শনিক এবং সেই সাথে আশাবাদী একজন কবি বা লেখক ছিলেন. Then Matthew Arnold, he was an elegiast of 19th century. তিনিও ঊনবিংশ শতাব্দীর এক শোকগাথার একজন লেখক ছিলেন. So these three writers are Victorian poets, or they are the poets of same century, 19th century. And romantic poet is William Wordsworth. William Wordsworth actually was the romantic poet. He was a poet of nature of 18th century. তিনি 1800 শতাব্দীর প্রকৃতিপ্রেমী একজন কবি ছিলেন. He is a worshipper of nature and nature occupies in his poems a separate status. Okay, so we got our answer that only William Wordsworth was not a Victorian poet. He was a romantic poet actually. Okay, so question number 7. Which of the following novels was written by George Orwell? 1984, Brave New World, A Clockwork Orange, For Whom the Bell Tolls.
Yes, answer 1984. Okay, let's see about George Orwell. He was the novelist of 20th century. তিনি বিংশ শতাব্দীর একজন ঔপন্যাসিক ছিলেন। He wrote fables at maximum. বেশিরভাগ সময় তিনি রূপক জাতীয় গল্প লিখেছিলেন, fables, যেগুলোকে ইংলিশে আমরা fable নামে চিনি। Fable means an allegorical story in which characters are symbols of animal characters and which teaches a moral for human beings. এগুলো হচ্ছে এক ধরনের রূপক ধরনের গল্প যেখানে চরিত্রগুলো হচ্ছে প্রাণী চরিত্র এবং এই চরিত্রগুলো হিউম্যান বিং বা মানুষের জন্য কোনো মেসেজ বা কোনো নীতিবাক্য বয়ে আনে। আদার ফেমাস রাইটিংস, তার আরো কিছু লেখা, অ্যানিমাল ফার্ম 1984, হোমেজ টু ক্যাটালোনিয়া. So we got our answer that 1984, this novel written by, yes, written by George Orwell. So George Orwell wrote 1984. Question number 8. Identify the correct sentence. She speaks English like English. She speaks the English like English. She speaks the English like the English. She speaks English like the English. Answer, she speaks English like the English. Okay, let's see. Actually, this is under article in English grammar. In article, we know that a and the, these three demonstrative adjectives are called article. So among these three, the, use of the, before nation we must use the. আমরা কোনো জাতি বা জাতি আগে জাতি বোঝাতে তার আগে দা ইউজ করে থাকি। ফর এক্সাম্পল, উই ফট এগেনস্ট দ্য ব্রিটিশ, আমরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলাম। তো এখানে ব্রিটিশ জাতিটাকে বোঝাচ্ছে, এজন্য তার আগে আমরা দা ইউজ করেছি। অমিশন অফ দা, যেখানে দা হবে না, উচ্চ থাকবে। বিফোর ল্যাঙ্গুয়েজেস উই নেভার ইউজ দা, আমরা ভাষা বোঝাতে বা ভাষার আগে দা ইউজ করি না। ফর এক্সাম্পল, উই লার্নড ইংলিশ অ্যাট ইংলিশ অ্যাট স্কুল, আমরা স্কুলে ইংলিশ শিখি। এখানে ইংলিশটা কিন্তু ভাষা অর্থে ব্যবহার হয়েছে। সো ইংলিশের আগে আমরা দা ইউজ করিনি। উই আর স্টাডিং ফ্রেঞ্চ, আমরা ফ্রেঞ্চ ভাষা শিখছি। সো এটা ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ইউজ হওয়ার কারণে এর আগে আমরা দা ইউজ করিনি। সো উই গট আওয়ার আনসার দ্যাট correct answer will be she speaks English like the English. সে ইংরেজদের মতো ইংলিশ বলে। সো এখানে ইংরেজদের মতো অর্থে এখানে দা ইংলিশ জাতি বুঝিয়েছে এবং ইংলিশ অর্থে ভাষা ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝিয়েছে। she speaks English. Question number 9. When one makes a promise, one must not go dash on it. Okay, 4 options given: forward, back, by, around. Yes, answer back. Okay, let's see. Again, appropriate prepositions. Forward, to mean direction, কোনো নির্দেশনা বোঝাতে। For example, the driver started up the engine and the car moved forward. ড্রাইভার ইঞ্জিন স্টার্ট দিল এবং কারটি চলা শুরু করলো। এখানে ফরওয়ার্ড বা সামনে আগানো অর্থে ফরওয়ার্ড প্রিপোজিশনটি বসেছে। ফরওয়ার্ড অলসো মিনস টু মিন প্রগ্রেস, এটা উন্নতি অর্থেও ব্যবহার হয়ে থাকে। ফর এক্সাম্পল, ইয়োর গুড রেজাল্ট ইজ আ বিগ স্টেপ ফরওয়ার্ড, তোমার ভালো ফলাফল উন্নতির পথে। এটা এক্ষেত্রেও আমরা ফরওয়ার্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনটি ইউজ করে থাকি। ওকে, দেন অ্যানাদার প্রিপোজিশন ব্যাক, টু মিন অপোজিট ডিরেকশন, বিপরীত নির্দেশনা বোঝাতে ব্যাক প্রিপোজিশনটি ইউজ হয়ে থাকে। হি মুভড ব্যাক আ পেস, সে পিছনের দিকে চলা শুরু করলো। সো হিয়ার ব্যাক, this is one kind of appropriate preposition. Okay, by, to mean beside, পাশে বোঝাতে বাই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ফর এক্সাম্পল, দ্য রিভার ইজ ফ্লোয়িং বাই দ্য ভিলেজ, এই গ্রামের পাশ দিয়ে নদীটি বয়ে যাচ্ছে। টু মিন মিডিয়াম,
মাধ্যম অর্থেও ব্যবহার হয়ে থাকে। ফর এক্সাম্পল, হ্যামলেট ইজ রিটেন বাই উইলিয়াম শেক্সপিয়ার। হ্যামলেট নাটকটি উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের লেখা, উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের মাধ্যমে লেখা। এই অর্থে আমরা বাই প্রিপোজিশন ইউজ করেছি। অ্যারাউন্ড টু মিন ক্লোজ, কাছাকাছি বা ক্লোজ অর্থে আমরা অ্যারাউন্ড প্রিপোজিশন ইউজ করে থাকি। ফর এক্সাম্পল, দে ডিমান্ডেড অ্যারাউন্ড 3000 টাকা ফ্রম আস। সো এখানে সে প্রায় 3000 টাকা দাবি করেছিল। এখানে প্রায় বা অ্যারাউন্ড কাছাকাছি বোঝাতে আমরা অ্যারাউন্ড প্রিপোজিশন ইউজ করে থাকি। ওকে, হোয়াটএভার, বাট আওয়ার আনসার, we know that our answer will be back. When one makes a promise, one must not go back on it. যখন কেউ একটি প্রতিজ্ঞা করে তখন কি সে এটা থেকে পেছনে সরবে না বা পেছনে সরবে? এই অর্থে এখানে ব্যাক প্রিপোজিশনটি ব্যবহার হয়েছে। I cannot put up with him anymore. Here, put up with means to protect, to terminate, to tolerate, to prevent. Yes, answer to tolerate. Okay, this is actually group verb or phrasal verb. Yes, this put up means raise up. Put up অর্থ হচ্ছে তোলা, তুলে ধরা। For example, put up all your efforts to gain victory. জয় করার জন্য বা জয়ের উদ্দেশ্যে তুমি তোমার সকল শ্রম তুলে ধরো, এই অর্থে ব্যবহার হয়েছে পুট আপ। দেন পুটিং আপ, স্টেইং ফর আ শর্ট টাইম, অল্প সময়ের জন্য অবস্থান করা। ফর এক্সাম্পল, আই এম পুটিং আপ উইথ মাই আঙ্কেল। আমি আমার আঙ্কেলের সাথে কিছুক্ষণ সময় ব্যয় করলাম বা কিছুক্ষণ সময় অবস্থান করলাম অর্থে পুটিং আপ এই ফ্রেজাল ভার্বটি ইউজ হয়েছে। পুট আপ উইথ, টলারেন্স, সহ্য করা অর্থে। ফর এক্সাম্পল, ট্রাই টু পুট আপ উইথ ইয়োর বিগ মিসফরচুন। তুমি তোমার বড় দুর্ভাগ্যকে সহ্য করার চেষ্টা করো। সো এখানে সহ্য করা অর্থে বা টলারেন্স অর্থে পুট আপ উইথ এই ফ্রেজাল ভার্ব অর গ্রুপ ভার্বটি ইউজ হয়েছে। সো আওয়ার আনসার উইল বি পুট আপ উইথ মিন্স yes, to tolerate. Okay. Then question number 11. The poem To His Coy Mistress was written by Andrew Marvell, John Donne, George Herbert, Henry Vaughan. Who is the writer? Yes, answer Andrew Marvell. Andrew Marvell. Okay, let's see something about him. He was a metaphysical poet. At a time, he was a satirist. তিনি একজন metaphysical poet ছিলেন। Metaphysics, we know that beyond physics. At a time, একই সাথে তিনি একজন হাস্যরসাত্মক কবিও ছিলেন। He also a poet of Puritan age, the Renaissance period. তিনি রেনেসাঁ পিরিয়ডের পিউরিটান যুগের একজন কবি ছিলেন। রেনেসাঁ যুগে পিউরিটান যুগটি স্পেশাল ভাবে রিমার্কেবল এই কারণে যে এই যুগে জন মিল্টন, 18th সেঞ্চুরি জন মিল্টন এই যুগেই লেখা শুরু করেছিলেন এবং এই যুগেই তিনি সাহিত্য রচনা শুরু করেন। অ্যান্ড্রিউ মার্ভেল, his remarkable writings to his coy mistress the garden. অ্যান্ড্রিউ মার্ভেলের আরো কিছু বিখ্যাত লেখা to his coy mistress the garden. So we got our answer that to his coy mistress written by Andrew Marvell. Question number 12. The synonym of altitude is height, width, length, depth. Yes, answer height. Okay, let's see the explanation. What is altitude? Altitude. According to geographical study, ভৌগোলিক আলোচনার সাপেক্ষে altitude is the height of anything of any object above the land or sea level. ভূপৃষ্ঠ অথবা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কোনো কিছুর উচ্চতা বোঝাতে আমরা altitude ওয়ার্ডটি ইউজ করে থাকি বা টার্মটি ইউজ করে থাকি। Also, we can say that altitude is the vertical distance of any object above the ground. ভূপৃষ্ঠ থেকে লম্বালম্বি বা ভার্টিক্যালি কোনো কিছুর দূরত্বকে বলা হয় altitude. So we got our answer that the synonym of altitude is height. এটি মেনলি উচ্চতা অর্থে ব্যবহার হয়। Question number 13. The character Elizabeth Bennet appears in the novel Pride and Prejudice, Tales of the Deal Riverville,
Jane are Wuthering Heights. Yes, answer Pride and Prejudice. Okay, let's see Pride and Prejudice. We should know something about this novel. This novel is written by Jane Austen. She is an anti-romantic novelist. এটি জেন অস্টেনের লেখা একটি উপন্যাস, মানে রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে তিনি লিখেছেন। In this novel, she showed her stern attitude against youthful passion. এই উপন্যাসে তিনি যৌবনকালের আবেগের বিরুদ্ধে তার কঠোর মনোভাব প্রকাশ করেছেন। The chief characters of this novel, Elizabeth Bennet, who is the protagonist of this novel, Mr. Darcy, Mr. Phillips, Mr. Hurst, Jane Bennet, Mary Bennet, etc. So we are clear that these characters are taken from the Jane Austen's novel Pride and Prejudice. Yes, answer. The character Elizabeth Bennet appears in the novel Pride and Prejudice. Okay. Question number 14. This could have worked if I dash been more far-sighted. Yes, here 4 options given: have, had, might, would. Which would be the correct answer? I am showing the correct answer. Correct answer will be had. Okay, but why? This is actually taken from grammar, right form of verb. So in English grammar, it is included to right form of verb. If after if there is past simple tense, in another part there will be used could, would or might. যদি কোনো সেন্টেন্সের একটা পার্টে ইফ ইউজ করা হয়ে থাকে এবং সেই পার্টটি পাস্ট সিম্পল বা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে থাকে, তাহলে অ্যানাদার পার্টে কুড, উড, মাইট আমরা ইউজ করে থাকি। এক্সাম্পল, আই উড প্রসিড ইফ ইউ অ্যাগ্রিড। সো এখানে ইফ ইউ অ্যাগ্রিড, if এর পরে past simple tense use করা হয়েছে, so the another part, the first part we have used here would. I would proceed. যেহেতু if এর পরে past simple tense use হয়েছে, so another part এ আমরা I would use করেছি। Yes, this is past simple tense after if. Another rule, if after if there is past perfect tense, যদি if এর পরে past simple tense না থেকে past perfect tense থাকে, in another part there will be used could have, would have, might have. সেক্ষেত্রে অন্য পার্টটিতে আমরা would have, could have, might have এগুলো ইউজ করে থাকি। This could have worked if I had been more far-sighted. This is past perfect tense. had been, যেহেতু had been আছে if এর পরে, so had been আমরা জানি যে had been থাকলে সেটা past perfect tense হয়। past perfect tense এর স্ট্রাকচার ওয়াইজ had been হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব। সো যেহেতু if এর পরে এখানে past perfect tense ইউজ হয়েছে, সো ফার্স্ট পার্টে মানে অ্যানাদার পার্টে আমরা ইউজ করেছি could have. This could have. In our question, this could have worked if I dash. Already we got our answer. That answer will be had been, past perfect tense. Question number 15. What may be considered courteous in one culture may be arrogant in another. Here the underlined word arrogant means, এখানে কোশ্চেনে বলা হয়েছে courteous মানে ভদ্রতা। একটি সংস্কৃতি বা একটি কালচারে যেটা ভদ্রতা, সেটি অন্য একটি কালচারের জন্য অধ্যত্ত বা অহংকারী এরকম হয়ে থাকে। Here the underlined word arrogant means, এখানে arrogant শব্দটার মিনিং বলতে হবে। So rude, gracious, coarse, pretentious. Which will be the answer of arrogant? Yes, answer rude. But why rude? Let's see. What may be considered courteous in one culture may be arrogant in another. Here the underlined word arrogant means, yes, first of all we should know about arrogant. Arrogant means harsh, মানে কর্কশ, thoughtless, বিবেচনাহীন, rude, কঠোর, vain, ব্যর্থ, haughty, মানে অধ্যত। সো arrogant বলতে এই ওয়ার্ডগুলো বোঝানো হয়েছে। সো একটি কালচারের জন্য যেটা ভদ্রতা, অন্য একটি কালচারের জন্য অধ্যত্ত
বা অ্যারোগ্যান্ট হবে, তাহলে আমরা অ্যারোগ্যান্টের সিনোনিম শর্টি, ভেইন, রুড এই ওয়ার্ডগুলোকে ধরে থাকতে পারি। সো অ্যারোগ্যান্ট মিন্স, according to this, arrogant means yes, rude. Okay, question number 16. Don John was composed by W.B. Yeats, E.B. Browning, George Gordon Byron, Alexander Pope. Who composed Don John? Yes, answer George Gordon Byron. Okay, let's see about this writer. Don John. Don John is written by the Lord Byron or George Gordon Byron. জর্জ গর্ডন বাইরনকে দ্য লর্ড বাইরনও বলা হতো। সো এটি জর্জ গর্ডন বাইরনেরই লেখা। হিজ গ্রেটেস্ট কন্ট্রিবিউশন টু রোমান্টিক পোয়েট্রি ইজ সাবজেক্টিভিটি। তার রোমান্টিক পোয়েট্রিতে অবদানের মেইন বিষয়বস্তু বা মূল তত্ত্বই ছিল আত্মমূলক বা আত্মবাদিতা। He was the poet of subjectivity whose poetry depicted the imagination of Europe. Okay, his famous poems, Don John, Childe Harold's Pilgrimage, When We Two Parted, She Walks in Beauty, etc., etc. Okay, so we got our answer that yes, Don John was composed by George Gordon Byron. Question number 17. Identify the imperative sentence. Which sentence is imperative? Shut up. Shaheen is playing football. I shall cook dinner now. What is your name? Yes, answer shut up. Okay, so let's see about imperative sentence. In English grammar, imperative sentence বলতে আমরা বুঝি the sentences which express order, command, request, advice, suggestion, etc. যে সেন্টেন্সগুলো আদেশ, উপদেশ, নির্দেশ বা ধারণা এগুলো প্রকাশ করে থাকে। They are called imperative sentences. Example, close the door. দরজাটি বন্ধ করো, shut up, চুপ করো, keep your mouth shut, তোমার মুখ বন্ধ রাখো, finish this project in due time, like this. So all these sentences are imperative. এই সবগুলো সেন্টেন্সেই অর্ডার, রিকোয়েস্ট, সাজেশন বোঝাচ্ছে। সো যেমন ফার্স্ট সেন্টেন্স ক্লোজ দ্য ডোর, এটি অর্ডার, শাট আপ, দিস ইজ অলসো অর্ডার, keep your mouth shut, this is also order, finish this project in due time, this is also advice or request, or it may be order. So all this actually expresses the imperative senses. That's why these are imperative sentences. So identify the imperative sentence. Answer shut up. Question number 18. Black Death is the name of a fever, black fever, plague pandemic, death of black people. Yes, answer plague pandemic. Black Death actually one kind of idiomatic phrase, but Black Death বলতে আমরা বুঝি প্লেগ প্যান্ডেমিক। এটা এক ধরনের প্লেগ মহামারী রোগ। ইট ইজ দ্য মোস্ট ফ্যাটাল প্যান্ডেমিক। এটি খুব মহামারী বা প্রাণনাশক। It caused the deaths of 75 to 200 million people. It spreaded in Europe, North Africa and the Near East. এটা মেইনলি ইউরোপ, নর্থ আফ্রিকা এবং নিয়ার ইস্ট এই রোগটি প্রথম ছড়িয়ে পড়ে এবং এই মহামারীতে 75 থেকে 200 মিলিয়ন পিপল মানে লোকের মৃত্যু হয়। So question number 18, Black Death is the name of a plague pandemic. Okay, question number 19. Ulysses is a poem written by Robert Browning, Wordsworth, S.T. Coleridge, Alfred Tennyson. Yes, answer Alfred Tennyson. Okay, let's see about Ulysses. Ulysses is written by Alfred Tennyson. This poem is a masterpiece. Alfred Tennyson হচ্ছে ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন কবি এবং এই ইউলিসেস কবিতাটি ছিল তার একটা মাস্টারপিস। দিস পোয়েম ইজ আ ড্রামাটিক মনোলগ। এটাকে লিটারেরি টার্মসে ড্রামাটিক মনোলগ বলা হয়ে থাকে। ইন দিস পোয়েম ইউলিসেস ইজ সাপোজড টু বি স্পিকিং অ্যান্ড এক্সপ্রেসিং হিজ আইডিয়াস। এই কবিতাটি পুরোটা জুড়েই কবি তার নিজের
চিন্তা ভাবনা এগুলোকেই প্রকাশ করেছেন। ড্রামাটিক মনোলগ বলতে আমরা যেটা বুঝি যে লিরিক পোয়েম ইন হুইচ আ সিঙ্গেল স্পিকার এক্সপ্রেসেস হিজ ফিলিংস অ্যান্ড থটস। এটি একটি গীতি কবিতা জাতীয় কবিতা যেখানে একজন স্পিকার এককভাবে তার নিজের মনোভাব এবং চিন্তা ভাবনা এককভাবে প্রকাশ করে থাকে। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ওয়ান কাইন্ড অফ dramatic monologue. So we got our answer that Ulysses is a poem written by Alfred Tennyson. Okay, question number 20. Who wrote the poem Ozymandias? Thomas Hardy, Robert Frost, P.B. Shelley, Edmund Spenser. Who wrote? Yes, answer P.B. Shelley. Okay, let's see P.B. Shelley. We know P.B. Shelley or Percy Bysshe Shelley is a love and beauty mystic. তিনি ভালোবাসা এবং সৌন্দর্যের একজন রহস্যবিদ কবি ছিলেন। He was both optimist and pessimist. তিনি আশাবাদী এবং নিরুৎসাহী দুই মনোভাব নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। He looks upon love as the solution of the mystery of life, as the link between God and man. তিনি লাভকে রহস্যময় জীবনের সমাধান হিসেবে মনে করতেন, যেটা মানুষ এবং দেবতার মধ্যে একটি সম্বন্ধ তৈরি করে। His remarkable writings, Ozymandias, What to the West Wind, To a Skylark, etc. So we got our answer that who wrote the poem Ozymandias? Yes, P.B. Shelley. Okay. Question number 21. Climb Your Pride is the protagonist of the novel David Copperfield. Adam Bedi, A Passage to India, The Return of the Native. In which novel Climb Your Pride is the protagonist? Yes, answer The Return of the Native. Okay, The Return of the Native. Let's see. The Return of the Native is the novel played by coincidence. The Return of the Native এই উপন্যাসটি কাকতালীয় বিষয়কে কেন্দ্র করে রচনা করা হয়েছে। This novel has 6 books including so many chapters. এই নভেলের অনেক 6টি বই রয়েছে যার অনেকগুলো চ্যাপ্টার নিয়ে গঠিত। Mrs. Yobright, who is the superior character in this novel, and his son Higdon Heath is one of the character of this novel. And Climb grandson, Climb ছিল ওনার grandson এবং he is actually the protagonist of this novel. So we got our answer that Climb You Bright is the protagonist of the novel The Return of the Native. Okay, this is the answer. Question 22. The train is running dash 40 miles an hour. 1, 2, at, 4. Yes, 4 prepositions given here. Answer at. Okay, necessary prepositions. First of all, to. To denote the way, the relation, etc. কোনো way বা relation সম্বন্ধ বোঝাতে আমরা to preposition ইউজ করে থাকি। For example, he was walking to the river. সে এখানে নদীর দিকে ওয়ে বোঝাচ্ছে। সো এই অর্থে আমরা to preposition ইউজ করেছি। Preposition on. To denote admiration, surface of anything. প্রশংসা বা সারফেস কোনো কিছুর উপরে পাটাতন বোঝাতে আমরা অন ইউজ করে থাকি। ফর এক্সাম্পল, আই কংগ্রাচুলেট অন ইউর ব্রিলিয়ান্ট সাকসেস। এখানে কিন্তু প্রশংসা বোঝাচ্ছে, প্রশংসা অর্থে অন প্রিপোজিশন ইউজ হয়েছে। ওকে, সো নেক্সট অ্যাট। টু ডিনোট টাইম, স্পিড এক্সেট্রা। সময় বা গতি বোঝাতে আমরা অ্যাট প্রিপোজিশন ইউজ করি। ফর এক্সাম্পল, দ্য ট্রেন ইজ রানিং অ্যাট 40 miles an hour. ট্রেনটি 40 মাইল গতিতে দৌড়াচ্ছে। এখানে স্পিড বোঝাতে অ্যাট ইউজ করা হয়েছে। ফর, টু ডিনোট পারপাস, ডিউরেশন এক্সেট্রা। কোনো উদ্দেশ্য বা সময়ের ব্যবধান বোঝাতে আমরা ফর ইউজ করে থাকি। ফর এক্সাম্পল, হি হ্যাজ বিন অ্যাবসেন্ট ফর 2 days. সে 2 দিন থেকে অনুপস্থিত। সো এখানে সময়ের ব্যবধান 2 দিন বোঝাতে ফর ইউজ করা হয়েছে, ফর প্রিপোজিশন ইউজ করা হয়েছে। So we got our answer that the train is running at 40 miles an hour. এখানে স্পিড বোঝাতে 40 miles we used the preposition at. Okay, question number 23. He divided the money dash the 2 children. Yes, another 4 options given: between, over, among, in between. These are also prepositions. Yes, right answer between.
But why between? Let's see. Compound prepositions. এই প্রিপোজিশনগুলোকে আমরা কম্পাউন্ড প্রিপোজিশন বলে থাকি কারণ এখানে দুটো ওয়ার্ডের কম্বিনেশনে একটা প্রিপোজিশন হয়ে থাকে। লাইক বিটুইন, টু মিন ইন দ্য মিডল অফ টু থিংস, যেটা দুটো জিনিসের মাঝামাঝি বোঝাতে বিটুইন এই প্রিপোজিশন বসে থাকে। এক্সাম্পল, আই হ্যাভ ডিভাইডেড ওয়ান ম্যাঙ্গো বিটুইন টু বয়েজ। এখানে আমি একটা ম্যাঙ্গোকে দুটো ছেলের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছি। সো দুজন বোঝাচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই হিয়ার বিটুইন। ওভার, টু মিন অ্যাবাভ অফ সামথিং, কোনো কিছুর উপরে উপরে বা কোনো কিছু ঊর্ধ্বে বোঝাতে আমরা ওভার এই প্রিপোজিশন ইউজ করে থাকি। হি ইজ ওভার 60, তার বয়স 60-এর উপরে। সো এক্ষেত্রে আমরা ওভার ইউজ করেছি। অ্যামাং, টু মিন ইন দ্য মিডল অফ মোর দ্যান টু পিপল, দুইজন ব্যক্তির বেশি মানুষের মধ্যে যখন বোঝায় সেক্ষেত্রে আমরা অ্যামাং এই প্রিপোজিশন ইউজ করে থাকি। ফর এক্সাম্পল, জেন ডিভাইডেড দ্য কুকিজ অ্যামাং দ্য 5 চিলড্রেন, জেন 5 জন বাচ্চাদের মধ্যে কুকিজ ভাগ করে দিল। সো এখানে 2 এর অধিক বাচ্চা 5 জন বুঝিয়েছে, দ্যাটস ওয়াই আমরা এখানে বিটুইন ইউজ না করে অ্যামাং ইউজ করেছি। ওকে, ইন বিটুইন, টু মিন অ্যান ইন্টারমিডিয়েট থিংস, দুইটার মধ্যে বা মাঝামাঝি বা দুটো সময়ের মধ্যে বা মাঝামাঝি সময় বোঝাতে আমরা ইন বিটুইন ইউজ করে থাকি। ফর এক্সাম্পল, আই গো টু দ্য জিম অন মানডেজ, অন স্যাটারডেজ অ্যান্ড সামটাইমস ইন বিটুইন, আমি জিমে যাই মানডে স্যাটারডে বা দুটোর মাঝামাঝিতে, এক্ষেত্রে আমরা ইন বিটুইন ইউজ করেছি। ওকে, সো উই গট আওয়ার আনসার দ্যাট হি ডিভাইডেড দ্য মানি ড্যাশ দ্য টু চিলড্রেন। সো এখানে দুইজন বাচ্চার কথা বলা হয়েছে, দ্যাটস ওয়াই হিয়ার উইল বি বিটুইন, বিটুইন প্রিপোজিশন। Okay, question number 24. No one can dash that he is clever. Defy, deny, admire, denounce. Okay, answer deny. But why? Let's see the meaning of all these words. No one can dash that he is clever. This is our question. Defy. From the options, defy, it means to ignore, to be fool, to deceive, কাউকে অবজ্ঞা করা, বোকা বানানো বা প্রতারণা করা অর্থে ডিফাই এর শব্দটি আমরা ব্যবহার করে থাকি। ডিনাই, টু রিফিউজ, টু নিগেট, টু ডিসকার্ড, কোনো কিছুকে রিফিউজ করা, বাতিল করা, অগ্রাহ্য করা অর্থে আমরা ডিনাই ইউজ করে থাকি। অ্যাডমায়ার, টু প্রেইজ, টু লর্ড, প্রশংসা করা অর্থে অ্যাডমায়ার শব্দটি ব্যবহার হয়ে থাকে। ডিনাউন্স, টু কন্ডেম, ক্রিটিসাইজ, টু অ্যাকিউজ, দোষারোপ অর্থে কাউকে ক্রিটিসাইজ করা বা দোষারোপ করা, সমালোচনা করা, ব্লেম দেওয়া, এই অর্থে আমরা ডিনাউন্স শব্দটি ব্যবহার করে থাকি। সো আওয়ার আনসার উইল বি নো ওয়ান ক্যান ড্যাশ দ্যাট ইজ ক্লেভার, নো ওয়ান ক্যান ডিনাই, নো ওয়ান ক্যান ডিনাই দ্যাট হি ইজ ক্লেভার, কেউ অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করতে পারবে না যে সে একজন চালাক ব্যক্তি। Question number 25. Choose the right form of verb. The boy to lie on the floor yesterday. Yes, here 4 options given. Lies, lied, lay, laid. Answer lay. Okay, let's see why answer lay. Yes, this is our question. The boy to lie on the floor yesterday. Okay, we have to choose the right form of verb. In this case, we have to know present, past and past participle of these verbs. Like lay. Lay past হচ্ছে laid and past participle laid. Lie, lie past হচ্ছে lay, past participle lay. Again lie. এই lie এর past হচ্ছে lied আর past participle lied. So lie থেকে lay লেও হতে পারে, lie থেকে lied liedও হতে পারে. But where would be which one we have to know. For that we have to know the meaning of these words. Lay, lay বলতে বোঝাচ্ছে to place or sit down, কোনো জায়গায় অবস্থান করা। For example, he laid the blanket on the floor. সে কম্বলটি ফ্লোরের উপর রেখে দিল বা প্লেস করলো, এই অর্থে আমরা লে ইউজ করেছি এবং লে ভার্বের পাস্ট ফর্ম লেড বসিয়েছি। লাই, লাই মানে হচ্ছে টু বি ফ্ল্যাট অন এনি প্লেস, কোনো কিছুর উপরে শুয়ে পড়া অর্থে লাই বোঝাচ্ছে। ফর এক্সাম্পল, আই ফেল্ট সিক সো আই লে ডাউন। সো যখন শুয়ে পড়া অর্থে লাই ভার্বটি ইউজ হবে তখন এটির পাস্ট ফর্ম লে, লে আমরা ইউজ করব।
সো I lay down, আমি শুয়ে পড়লাম। lie, again lie, এই lie মানে হচ্ছে to tell untruth, মিথ্যা কথা বলা। For example, she lied about herself, সে তার নিজের সম্পর্কে মিথ্যা বলল। সো lie যখন মিথ্যা কথা বলা অর্থে ব্যবহার হবে সেক্ষেত্রে lie এর past form হবে lied. So she lied. So our question was the boy to lie on the floor yesterday. এখানে যেহেতু yesterday আছে, so this is past simple or past indefinite tense. Here we have to use the past form of the verb lie. The boy lie on the floor. ছেলেটি ফ্লোরে ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে পড়ল। শুয়ে পড়া অর্থে তো এখানে আমরা ভার্বের past form lie থেকে lay use করব। Lay is the correct answer of this question. Okay, now question number 26. She played on the flute. Passive form is, a sentence এর passive form আমাদেরকে চুজ করতে হবে। The flute was played by her. The flute was played on by her. The flute was played to her. The flute was being played by her. Okay, answer, the flute was played on by her. Okay, let's see. Yes, this is included to voice change. Rule of passive. In the question that was written in active form, but we have to know how to change from active to passive. So rule of passive, আমাদেরকে passive করার রুলটা একটু দেখে নিতে হবে। সেটি হচ্ছে subject to object or object to subject. সেন্টেন্সে সাবজেক্ট অবজেক্ট হয়ে যাবে এবং অবজেক্ট সাবজেক্ট হয়ে যাবে, প্লাস অক্সিলারি ভার্ব, এরপরে অক্সিলারি ভার্ব বসবে, প্লাস পাস্ট পার্টিসিপল অফ ভার্ব, মেইন ভার্ব, এরপরে ভার্বের মেইন ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটি বসবে। ওকে, সো দিস ইজ দ্য রুল অফ প্যাসিভ। নাও অ্যাক্টিভ। অ্যাক্টিভ যে স্টেটমেন্টটা আমাদের কোশ্চেনে দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে শি প্লেড অন দ্য ফ্লুট, সে বাঁশি বাজিয়েছিল। ওকে, সো প্যাসিভ করার সময় আমাদের সাবজেক্ট অবজেক্ট হয়ে যাবে এবং অবজেক্ট সাবজেক্ট হয়ে যাবে। সো এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে শি, শিটা আমাদের অবজেক্টে চলে যাবে বাই হার, এবং আমরা জানি প্যাসিভ করার সময় যখন এটা অবজেক্ট হয় অবজেক্টের আগে আমরা বাই ইউজ করি, এবং অবজেক্ট অ্যাক্টিভ সেন্টেন্সে যে অবজেক্ট আছে ফ্লুট, এই ফ্লুটটা সাবজেক্ট হয়ে যাবে। সো দ্য ফ্লুট উইল বি প্লেসড অ্যাট দ্য বিগিনিং, শুরুতেই দ্য ফ্লুট আমরা বসিয়ে দিব কারণ এটা সাবজেক্ট হয়ে গিয়েছে। দ্য ফ্লুট ওয়াজ প্লেড অন বাই হার, এখানে মেন ভার্ব হচ্ছে প্লেড, এই মেন ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল প্লেডই বসবে এবং প্লেডের আগে অক্সিলারি ভার্ব বসবে ওয়াজ, অ্যাকর্ডিং টু দ্য টেন্স। অ্যাজ দিস ইজ পাস্ট সিম্পল টেন্স, যেহেতু এটা পাস্ট সিম্পল টেন্স, শি প্লেড, সো অ্যাকর্ডিং টু দ্য রুলস অফ past simple tense, we have to use auxiliary verb in the passive was. আমাদের past simple or past indefinite এর passive করার রুল ওয়াইজ আমরা auxiliary verb এখানে বসাবো was. That's why the flute was played on by her. This is the passive form given in the active. Okay, so our answer, the flute was played on by her. This is our answer. Question number 27. Antonym for radio. Yes, farewell, goodbye, hello, valediction. Which one? Answer hello. Okay, why answer will be hello? Let's see. Adieu. Meaning of this word adieu. It means goodbye, biday, farewell, parting, leave, bye. এই সবগুলো শব্দের মিনিংই আসলে কাছাকাছি। এগুলো মিনিং বোঝাচ্ছে বিদায়, দূরে যাওয়া, পার্টিং, পৃথক হয়ে যাওয়া। বিদায় অর্থে মেনলি এই অ্যাডিউ অর্থটি আমরা ইউজ করে থাকি। সো আমরা এটার অ্যান্টোনিম ইউজ করব হ্যালো, যেটা বিদায় বোঝাচ্ছে না, কোনো সম্বোধন বোঝাচ্ছে। এক্ষেত্রে আমরা অ্যান্টোনিম মানে অপোজিট ওয়ার্ড, অ্যাডিওর অপোজিট ওয়ার্ড হবে হ্যালো। ওকে, কোশ্চেন নং 28.
Walk fast lest you should miss the train. This is a simple sentence, compound sentence, complex sentence, interrogative sentence. Okay, let's see. Answer complex sentence. Okay, so our explanation. This is the question what is given. Walk fast lest you should miss the train. Okay. When we make simple sentence of this statement, that will be walk fast not to miss the train. ট্রেনটি মিস না করার জন্য জোরে হাঁটো। এটা হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স। সিম্পল সেন্টেন্স বলতে বোঝায় যে সেন্টেন্সে একটি মাত্র ক্লজ থাকবে। দ্যাট মিন্স সেন্টেন্স ইজ কনস্ট্রাক্টেড উইথ অনলি ওয়ান পার্ট। একটা পার্ট নিয়ে সেন্টেন্সটি গঠিত হবে, সেটাই হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স। কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। কমপ্লেক্স হচ্ছে ওয়াক ফাস্ট লেস্ট ইউ শুড মিস দ্য ট্রেন। জোরে হাঁটো পাছে তোমার ট্রেনটি মিস না হয়। সো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বোঝাচ্ছে সেই ধরনের সেন্টেন্সগুলো যেখানে দুটো ক্লজ থাকবে। এখানে লেস্টের আগের পার্টটি হচ্ছে একটা ক্লজ এবং লেস্টের পরের অংশটি হচ্ছে সেকেন্ড ক্লজ। সো ক্লজ বলতে বোঝাচ্ছে এই সেন্টেন্সে দুটো পার্ট বা দুটো অংশ রয়েছে। এই ধরনের সেন্টেন্সগুলোকে বলা হয় কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। So this is actually complex sentence. And whenever we will make the compound of this sentence, that will be walk fast or you will miss the train. জোরে হাঁটো অথবা তুমি ট্রেনটি মিস করবে। So these are actually the simple, complex and compound. So our sentence what is given in the question, that is complex. Walk fast lest you should miss the train. This is a complex sentence. Okay. Question number 29. A number of singers in a church is called choir, cast, clerk, clown. Yes. Answer choir. Okay. A number of singers in a church is called choir or Baptist choir. চার্চের গায়ক দলকে বলা হয় choir বা ব্যাপটিস্ট choir, যারা ধর্মীয় গান গেয়ে ধর্ম শিক্ষা দিয়ে থাকে। সো ব্যাপটিস্ট choir হচ্ছে ব্যান্ড অফ সিঙ্গার্স হু প্রিচ পিপুল, মানে ধর্ম শিক্ষা দেয় বাই সিঙ্গিং রিলিজিয়াস সংস। ধর্মীয় গান গেয়ে যারা মানুষকে ধর্ম শিক্ষা দিয়ে থাকে সেই দলটিকে বলা হয় ব্যাপটিস্ট choir or choir. So our other options whatever given in the question, cast means a group of actor actresses like this. নাটকের অভিনেতা অভিনেত্রীদেরকে বোঝায়। ক্লার্ক হার্ড গ্রুপ অফ অ্যাডমায়ারার্স, প্রশংসাকারীর দল। ক্লাম্প that is totally different word, that means bush or shrub. Okay, so our answer will be choir. A number of singers in a church is called choir. This is our answer. Okay. Question 30. Put the right word in the blanket. He reached the dash of his literary career. Okay, avatar, acme, admonish, abdicate. Which one? Answer acme. Okay, let's see the meaning of all these words, then we can be clear about the answer. Okay, he reached the dash of his literary career. This is our question. Avatar. The first option, avatar means butchery, কসাইখানা। কসাইখানা অর্থে এটি ব্যবহৃত হয়। অ্যাডমনিশ, অ্যাডমনিশ হচ্ছে কশন, মানে সতর্কতা অর্থে। অ্যাকমি, টপ অর জেনিথ, শীর্ষস্থান বোঝাচ্ছে। অ্যাবডিকেট, রিফিউজ, রিজেক্ট, অগ্রাহ্য করা, অস্বীকার করা এক্ষেত্রে। সো হি রিচড দ্য অ্যাকমি অফ হিজ লিটারি ক্যারিয়ার। সে তার ক্যারিয়ারের শীর্ষস্থানে পৌঁছালো। সো আমরা শীর্ষস্থান অর্থে এখানে অ্যাকমি ইউজ করব। সো আওয়ার আনসার উইল বি that he reached the acme of his literary career. This is our answer. So our correct answer will be yes, acme. Question 31. Anger may be compared dash fire to, within, against, into. Which one?
Answer 2. Okay. Appropriate preposition. Some appropriate prepositions we should know, like compare with. To show comparison with similar object. একই ধরনের অবজেক্টের সাথে যখন তুলনা বা কম্পারিজন বোঝায় সেক্ষেত্রে আমরা compare with ইউজ করি। Your attitude is not compatible with your status. তোমার স্ট্যাটাস বা যোগ্যতার সাথে তোমার মনোভাব বা অ্যাটিটিউড যায় না। এক্ষেত্রে আমরা compare with ইউজ করেছি। Now compare to show comparison to unlike things. যখন কোনো আনসিমিলার দুটো অবজেক্টের মধ্যে কম্পারিজন বোঝাবে বা বোঝায় সেক্ষেত্রে compare to ব্যবহার করা হয়। Anger may be compared to fire. রাগ আগুনের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। সো রাগ বা আক্রোশ একটা জিনিস আর আগুন হচ্ছে আরেক জিনিস। সো এখানে দুটো আনসিমিলার জিনিসের মধ্যে কম্পারিজন বোঝাচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ ইউজড হিয়ার compare to. ওকে, compare against, to verify something, কোনো ভেরিফিকেশনের ক্ষেত্রে আমরা compare against ইউজ করে থাকি। and compare into. Compare into actually not available. It is not available in English grammar. Okay, so our answer will be compare to. Anger may be compared to fire. Two, this is our answer. Okay, question 32. Choose the correct sentence. He discussed the matter, he discussed about the matter, he discussed on the matter, none of the above. Which one will be the correct answer? Yes. Answer, he discussed the matter. But why this will be the correct? Let's see. Common errors. In English grammar there are some common errors. কিছু সাধারণ ভুল আছে যেগুলো আমরা সাধারণত করে থাকি, like some sentences we use wrongly. We need go. We need go. Simply we say so. But it actually in right sense will be we need to go. Whole Bangladesh. It's totally wrong. Its correct will be the whole of Bangladesh. He discussed about the matter. About the matter. This is actually wrong. The correct will be he discussed the matter. This is correct sentence. He gave me information. Only information here written, but not will be that. The correct will be he gave me informations. This is the correct sentence. I have my meal. Meal, only meal. No, this is wrong. Correct will be I have my meals. Okay, so we got our answer. He discussed not about the matter. It will be he discussed the matter. Okay, so answer, he discussed the matter. This is our answer. Question 33. Identify the correctly spelled word. Horoscope, pneumonia, occasion, embarrass. Yes, answer pneumonia. Correctly spelled word. Which word is written in correct spelling? Okay, so let's see wrong and correct. Wrong word, horoscope. This is wrongly spelled. Horoscope যখন লেখা হয় এটার double R হবে না, only on R. Correct spelling HORO SCOPE. Pneumonia. This is correct spelling. PNEUMONIA. This is correct spelling. So its correct answer given here the same. Then occasion. This is also wrong. Here will be only on S, not double S. OCCASION. This is correct answer. Correct spelling. Embarrass. EMBAR, not R, double R. Double R A, double S. This is correct spelling. So here only pneumonia is the correct spelling written in the question. So our answer will be correctly spelled word, which one? Pneumonia. This is. Okay.
Question 34. Desdemona is the character in the following Shakespearean play: Macbeth, Othello, Hamlet, King Lear. Which play? Yes. Answer: Othello. Okay, let's see Othello. In the drama Othello, we can be greatly acquainted with a villainous tragic hero named Othello. এটি আসলে একটি ট্র্যাজেডি এবং ওথেলো হচ্ছে ট্র্যাজিক হিরো ইন দ্য ড্রামা ওথেলো। Tragedy হচ্ছে such a kind of play or situation which finishes or reflects with a sorrowful ending. যে নাটকগুলোর শেষটা হবে দুঃখজনক সেই ধরনের ড্রামা বা প্লেগুলোকে বলা হয় ট্র্যাজেডি। তো ওথেলো হচ্ছে একটি ট্র্যাজেডি এবং ওথেলোতে আমরা ভিলেইনাস ট্র্যাজিক হিরো ওথেলোর সাথে পরিচিত হই। The other characters of Othello: Iago, Roderigo, Desdemona, Emilia, etc. Desdemona, heroine of this play, who at last was strangled by Othello. এই ড্রামার হিরোইন হচ্ছে ডেসডেমোনা, যাকে অ্যাট লাস্ট ওথেলো গলা টিপে হত্যা করে। সো যেহেতু ওথেলো অ্যাট লাস্ট তাকে গলা টিপে হত্যা করে, সো ইট ইজ আ ট্র্যাজেডি and Othello is greatly acquainted here as a villainous hero. Okay, so we got our answer that Desdemona is a character in the following Shakespearean play: Othello. Okay, question 35. Meteorology is related to concrete slabs, motor vehicles, weather forecasting, motor neuron disease. Okay, our answer: weather forecasting. But why this will be answer? Meteorology, aerography. It means aerography. Scientific study of air or the Earth's atmosphere and its changes, and especially in forecasting the weather. ভূপৃষ্ঠের বায়ুমণ্ডলের একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং যে গবেষণার মাধ্যমে আমরা আবহাওয়ার পূর্বাভাস পেয়ে থাকি সেটাই হচ্ছে অ্যারোগ্রাফি or meteorology. Okay, so we got our answer that question 35, meteorology is related to weather forecasting. To be continued to the next video, 40 BCS question solution and answer explanations. Yes, our videos will be continued in this way, and our next class will be held on 40 BCS exam question solution and answer explanation. আমাদের নেক্সট ক্লাসটি হবে 40তম BCS এর কোশ্চেন সলিউশন অনলি ইংলিশ পোরশন। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।